Всем привет, с вами Риджет, и я продолжаю проходить МГС-2, и нам звонит сразу Кэмпбелл, нифига себе. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Кэмпбелл определенно что-то скрывает. С самого начала игры он был какой-то странный. Выражался вообще без эмоций, как в первом МГС. При этом, кстати, постоянно сыпал какими-то непонятными терминами. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Нас просят выключить приставку. Выключить? И снова звонок. Да что ж такое-то? Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Да, Кэмпбелл, мне совершенно нечем заняться. Совершенно. Сейчас он замучается своими звонками, блин. Нам еще тут нужно аккуратно, очень аккуратно двигаться. И вот, я поднял тревогу. В таком случае просто бежим на пролом. Ни в коем случае нельзя сражаться с этими солдатами. Они очень быстро с нами расправятся. Они тоже какие-то ниндзя. Все, тупо сваливаем. Отвали от меня. Все. Здесь мы должны встретить Солида Снейка, и нам опять будет очень много звонить Рой со своими крайне непонятными предложениями выключить игровую консоль. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Нет уж, домой отсюда мы не вернемся. Какое-то время придется побегать по этой трубе и подождать Снейка. Снова звонит Кэмпбелл. Infiltrate the enemy fortress, Outer Heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Это, наверное, был прием для тех, кто ностальгирует по первой части Metal Gear. Да что ж такое, он сейчас вообще замучается своими звонками. Ладно, послушаем. Какой-то непонятный вообще набор слов. Может, это имена на японском, или названия городов, или просто какие-то слова. Ладно, больше не буду брать трубку. Посмотрим на эту картинку в картинке. Заняться тут, конечно, совершенно нечем. Ну, пускай Райден помахает ручками. Непонятно, что это за женщина. Я вот не знаю, кто это. Если кто-нибудь знает, напишите в комментариях под видео. Может, это, не знаю, жена Хидео Кодзимы или одного из разработчиков. На самом деле, все это глюки Арсенала. Все эти появления, непонятные галлюцинации. Не знаю, как долго они будут продолжаться. Где же уже, блин, Снейк-то? Сколько можно его ждать? А Райден, наверное, ужасно замерз. Она все показывает. Эту девушку все, пропала. Вообще этот момент, конечно, очень сильно действует на психику.
Помню, когда первый раз до сюда дошел, я просто не понимал, что происходит, что это вообще за глюки, что за голоса. Variety level 13. Rescue Meryl. The return of Ginola. Да-да, я это помню. Немногие знают, но выходил такой сборник We Are Missions, в котором был вот такой момент. Тут, кстати, очень много отсылок к We Are Missions. Адски сложная игра, кстати, скажу я вам, но я ее прошел на 100%. Снова вам звонят. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Ну, это уже начинается вообще адский бред. Сейчас, насколько я помню, будет последний звонок. Слушаем. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end, too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Вот так вот. Оказывается, Роуз шпион патриотов. Как и Ольга Гурлюкович, кстати. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan.
I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right analog stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Сейчас будет небольшой туториал, который нам расскажет, как же пользоваться клинком. Все управление повешено на правый аналоговый стик, то есть мы им двигаем, то есть вперед это прямой удар, по-моему. А нет, если мы на середину нажмем, это прямой удар, а так в левый, правый удар, верхний, нижний. Если прокрутим его, то он сделает вот такой вот оборот. Управление, кстати, довольно интересное, нигде раньше такого не видел. Разве что Fight Night Round 2, 3, 4. Потом использовали такую систему управления. Наверняка, кстати, подглядели. Я вот сейчас задумался. По-любому подглядели из МГС-2. Также есть возможность выбрать безопасный или режущий клинок. Безопасным Райден просто будет колотить. Повернет его на другую сторону и просто будет такие тупые удары им наносить. Тоже интересный момент. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12.
Все, теперь нам известна частота Атакона. Можем ему звонить, спрашивать. А пока нас ожидает жесткая перестрелка, которой невозможно избежать. В первом МГС вспоминается перестрелка на коммуникационной башне, да. Тут нам придется тупо сражаться, тупо всех мочить. Это первое и единственное сражение, где мы действуем бок о бок с Солидом Снейком. И тут на самом деле чувствую себя крайне крутым чуваком. Ты сражаешься наравне с легендарным героем, вообще чувствую себя ну просто крайне крутым парнем. Потихонечку двигаемся вперед, прятаемся за укрытиями. Не забываем использовать рационы. Автонаведение тут очень хорошо работает. Они, кстати, нифига классно отбивают пули. Ничего не знаю вот о этих солдатах. Может быть, они какие-то тоже генетически модифицированные. Потому что они тоже клоны Биг Босса. Кто знает, кто знает. Может, можно позвонить Атакону и узнать о них. Но я делать этого не буду. Так, а мы уже дошли до двери. Но радоваться очень рано, потому что сейчас вылезет просто огромная толпа врагов. Да, вот они. А вас я помню. Под конец я решил мочить всех, потому что нечего с этими дрочками баловаться, просто помахать мечом захотел. Просто уже адски много народу убили, столько кровищи, что Снейк тут пинается. Бам! Да, на самом деле это очень прикольно. За это можно любить МГС-2, за этот момент. Да и не только за этот. Что уж там. Звонит нам Атакон, по всей видимости, да, слушаем диалог. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? Так, сейчас позвоним Атакону. Надо кое-что уточнить. There should be a tall ladder on the north wall. Those guys should be at the top. Start climbing. Выходит, что все это время Райден общался не с Кэмпбеллом и Роуз,
А с искусственным интеллектом Arsenal Gear, который находился под этим Shell 1, Shell 2. Вот это по-настоящему взрывает мозг, когда играешь первый раз. Думаю, те, кто смотрит вообще это прохождение, видят в первый раз игру, наконец-то начинают понимать гениальность задумки сюжета МГС-2. На этом пока все, увидимся в следующей части.